Hello dear student, today we are discussing about the 6th standard science lesson number 1, natural resource, air, water and land. Here discuss about the definition of natural resource. What is the definition of natural resource? Definition of natural resource is air, water, land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. So what is the meaning of natural resource in Marathi? पृथ्वीवरील सजीव टिकून राहण्यासाठी व त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक सजीवाला पाणी, हवा, पाणी आणि पृथ्वीची गरज असते. त्यालाच आपण नॅचरल रिसोर्स म्हणतो.